phiên buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ có 4 báo cáo. Chúng ta sẽ nghe đầu tiên thì tôi xin trân trọng giới thiệu là báo cáo của giáo sư Alejandro Tomaslo đến từ trưởng khoa can thiệp thần kinh bệnh viện 5h41’10s ở Barcelona, Tây Ban Nha. First, I'd like to introduce Mr. Alejandro Tomaslo, Head of Neurointervention in 5h41’10s Hospital in Barcelona. Please, with the topic of the efficacy and safety of pipeline vantage with seal technology. Please. It's ready here. That's it. Okay, hello everyone. I'm glad to be here. Thank you for the organization, for the invitation, and I hope more people join us during the lecture. I will talk about my first experience with the Vantage pipeline, my disclosures, and Vantage stent is the fourth generation of pipeline. In 2008, the first Medtronic launched the first pipeline, and then in 2014 they launched also the pipeline flex. They changed the delivery system, and also the pipeline flex. In this stent, they treat the surface of the stent in order to reduce the thrombogenicity. And now we have a new device, pipeline Vantage, which really changed the stent completely. Okay, they also changed the delivery system, but this stent Vantage, it's a completely new stent. And I think this is remarkable because we need to understand the behavior and how it's worked. The idea behind Vantage is to create or to make a device which it's easier you can get to distal anatomy. This is why they also include in the portfolio the low profile 021 pipeline. They also optimized the braid design, and the idea behind all of that, it was to optimize the endothelialization. This is why they worked in the pore density, also they try to reduce the wall thickness of the stent, and also the stent have the shield technology, which brings more biocompatibility to the stent. One of the biggest change, if you compare pipeline flex with Vantage, is the wires. The wires are made with the DTF technique, the draw-field tube technique, in which the wire have an outer layer made with cobalt chromium in order to bring the straightness, and inside have a core of platinum in order to bring the visualization. The platform of 64027, it's made with 48 wires with this technology. The remaining wires are made just with cobalt chromium, and the low profile stent, the 48 pipeline wires, it's, sorry, the 21 pipeline, it's made with 48 wire, all with the technology with draw field tube. Also, they changed the pusher. I think this is a great achievement, especially in the 027. The pusher is wider compared with the predicate. With the pipeline flex is 023, and the pusher of the low profile stent it's 018. They also reduce the thickness of the leads in order to improve the distal opening of the device. And regarding the pore density in the platform of 64 wires, they increased the pore density of the stent compared with the predicate, but also they reduced the thickness of the wire. The idea was to increase the pore density, but maintaining the metal surface coverage in the same range like the pipeline flex.
was our first experience with the device. We started to work with Medtronic from previously to the launch of the device, and we realized about the behavior of the stent and the performance of the stent. It's something completely different comparing with the predicate. In my opinion, to understand how to manage the device, you have to avoid to overload the stent when you are delivering. You have to avoid to flattering the stent in the external curve of the artery. I think you have to work with a two-step below tension in the whole system when you deliver the device. And it's a little bit different if you compare with the pipeline shield. Of course, you have to follow the rules. It's not a good idea to open the device in this location, but you can see, if you compare the behavior of Vantage and Pipeline Flex, it's different. It's not well open Vantage, but I really believe that they improve the performance a lot with this new technique. If you put face-to-face the devices, in my opinion, Vantage, it's the navigability, it's better, have a faster distal opening, and what I said, because the navigability is better, the tension of the system is low if you compare with the predicate when you start the deployment. And regarding visualization, they improve the visualization in the cone beam CT. In the fluoroscopy, still have to improve a little bit. Okay? This is a picture you can see, despite there is a lot of curves, the distal tip of the catheter is completely not stuck, but without any kind of movement. This is a good sign of that the navigability is good. Also, you can see in these two cases, even the starting deployment is not in a good place. You can see it's well open, the stent, and this is something different and better compared with the previous generation. Also, it's cobalt chromium. It's made with cobalt chromium, but have an adaptability. It's not like nitinol, but in my opinion, it's like in the middle way between cobalt chromium and nitinol. You can adapt the stent, pushing and playing a little bit when you are facing the neck of the aneurysm. And this is why you can see the assessment using the cone beam CT. I think it's great. It's easy to understand what happened, the wall position and the relation with the neck, or the structure of the neck, with the cone beam CT. Let's see, this case is a PCOM aneurysm. Usually in this case we don't use flow diversion, but pay attention in the picture. You can see when we pass the neck of the level, we push a little bit, we inflate the device a little bit there, and in the runs, you can see the stagnation of the blood a little bit inside the aneurysm. This is the cone beam CT, and in the follow-up, the aneurysm was gone. This was the first case that we performed in Europe with pipeline, Vantage, and you can see it's a relative tortuous anatomy, and the oldest size of the stent that we have, it was the 4.5 Vantage. We started the deployment, any issue, but when we finished, we realized that they would need something bigger. And we decided to put another pipe, pipeline flex, 5 millimeters, and it was almost impossible to open. After several maneuvers, this was the final result. This is the Vantage and the shield. We inflate a little bit, and this was the final result. It was impossible to achieve a good apposition of the shield. This was the first case that we used the low profile. This was a dissected aneurysm of MCA. The income of the patient, the indication when the patient arrived in emergency was ischemic symptoms. We decided to treat with double antiaggregation, but during the hospitalization, the aneurysm grew up a little bit, and we decided to treat. And this was the first case that we used 021. This was a result, easy, it's very user-friendly device.
the ischemic lesion, it's previously to the treatment. And this is the follow-up after 6 months, I think so, or 1 month after the treatment. This is a ICAM aneurysm using 021 also. This was our first acute case. It was a cave aneurysm. It was an easy treatment, but it was the first time that we used in acute stage of the aneurysm. This is another case of paraphthalmic aneurysm. You can see there. It was easy, the treatment, cavernous aneurysm, sorry, no issue. And I really believe that this kind of stent is a step forward compared with the previous generation because it's extremely or very user-friendly device. And this was the follow-up. This is another case, a recognition aneurysm. We use wrist system by radial access. We are using more and more the radial access to treat elective aneurysm. It's relatively easy to achieve the recognition, even you are facing a tortuous anatomy with the wrist. And we are using a lot also the Phenom Plus with Phenom 27. We play with both. Phenom Plus it's intermediate catheter, but we use like a really distal support catheter. This is another aneurysm, ophthalmic aneurysm. To pass, we have to go inside the aneurysm, and we lose a lot of curves inside. But then we pass a stent retriever with strictness of the system. And here you can see, again, we went distal of the aneurysm with the Phenom Plus. And many times we are concerned about the stability. We work together with the Phenom Plus and 027 in order to, you can see there, to find the best opening of the device. Also, we add some coils. In this case, in the follow-up of 6 months, the patient still had intrasaccular flow, and we decided to treat with the flow diversion. With another advantage. Another indication of the label that we use this kind of stent, especially the biggest one, it's in dissection when we face a patient with acute ischemic symptom, like and come from thrombectomy, for example, and we need to treat the dissected carotid artery. Of course, we have to allow to use antiplatelet therapy. But we started to use this strategy, not in all the cases, when we are facing very bended artery with a huge amount of clot. And the long 6x50, it's very easy. You start where you think the artery it's a normal artery, and then you start the deployment. And then you come back with the balloon and you perform the angioplasty. You change a little bit the strategy. First you deploy the stent, and then you come with the balloon. The idea is to scaffold all the artery and the clot, and then perform the angioplasty, not to be so aggressive. We share our experience in 12 cases with this strategy. And regarding, coming back to the aneurysm, this is the average size of the aneurysm that we have treated with Vantage, and 57 aneurysm, and you can see there the numbers, the complication numbers on the follow-ups. It's quite similar like other publications. We have 2 immediately complications, one acute occlusion of the anterior choroidal artery and also subarachnoid hemorrhage. And during the follow-up, we found we are talking about 38 patients, we found just one symptomatic stenosis and one stent occlusion. Also, we have to treat in acute state the stent occlusion. We achieved the recognition, but the patient now is with an issue of 2. And also we have now occlusion of the ophthalmic artery, but completely asymptomatic. And regarding the publication, they have 2 or 3 publications, but this was the first experience published with Vantage, and something
that I like to highlight. It's the physician that we were involved in the study. They found that the performance of the stent was better compared with the predicate. In that case, the predicate was the pipeline flex. And in conclusion, really believe the behavior of both platforms are quite good. I really like it. And I think the more remarkable thing is you work with less tension compared with other devices. And the behavior, it's in the middle, it's in between the nitinol stent and normal cobalt chromium devices, which is something that I like because the adaptability of the stent is good, and I think very confident to use it. And I think it's a great achievement, the 021. Thank you. Thank you very much, Professor Alejandro. And we move to the second presentation today, the cortic flow diverter, current status of clinical evaluation in the study of costing. I would like to introduce Professor Laurent Biro from France. He's very famous and well-known in Vietnamese society. He attended many conferences in last, I think, more than 20 years up to now. Good afternoon. Thank you to the scientific committee and Professor Vidanglu for inviting me again to present, to discuss use of coated flow diverter P64 MWHPC and P48 MWHPC in the treatment of intracranial aneurysm. Thank you. Okay. So here are my disclosure. I am consultant for Phenox company. Surface modified flow diverters, you know, it's a very important topic now in the field of INR. You know, surface modification has several goals according to what was presented by Matthias Gavlitza recently. One goal can be to improve navigability of the flow diverter. It is what is expected with, for example, Fredix from Microvention. We will have a presentation after mine. Another goal can be to reduce platelet aggregation and thromboembolic events. It is the case with Shield Medtronic, and it is also the case with HPC from Wallaby Phenox. And finally, another goal of surface modification can be to improve endothelialization, and it is the case, for example, for CD31 from BALT. Just to briefly describe Phenox hydrophilic polymer coating, HPC, it's a glycocalyx-like polymer that you place at the surface of biomaterials in order, you know, glycocalyx, we have it physiologically in the human brain, you know, it is preventing platelet aggregation on the arterial wall. So HPC is a glycocalyx-like and is also preventing platelet aggregation, as it was demonstrated in several labs evaluation and also animal evaluation. So just to show you briefly what is P48 MWHPC and P64 MWHPC, the most important features. So you potentially increase the safety for the patient due to the coating. The delivery, both P48 and P64 can be delivered through the 21 microcatheter. You may have, there is a very specific features of this device, which is movable wire, which means that the wire you have inside the flow diverter
you can move it independently from the flow diverter. It means that you can push it singularly if you need more support. You can retrieve it if there is some danger for a small vessel distally. So it's a very interesting feature of the device. It is fully visible due to the fact that it's DFT wires with platinum core. It is easily detachable, and finally, it has a wide range of sizes that permits to treat several kind of aneurysm. So the area of application, P64 is dedicated to the biggest vessel, ICA basilar artery, and P48 is dedicated to more distal vessel, but there is an overlap between both. It is more depending, in fact, on the diameter of the vessels and on the location of the aneurysm. So I will not go through this, but the most important feature is that it can be used through a 21 microcatheter. I will show you briefly some cases we have treated in my department. It's a ruptured ICA treated in 2015 with a Fred 4.5 by 15, and you know in 2020 we see that there is an aneurysm remnant, so we decided to place another flow diverter in the first one. We do a procedure 2 in 2020 by using a P64 MW HPC 5 by 18. So you see you have, I don't know if I show it, I will come back, yeah. So you see here you have the Fred device, and you have inside P64 MW HPC. And finally, we had a follow-up with a 14 months control angiogram showing the complete occlusion of the aneurysm. Another example here, unruptured IC aneurysm in a female 67 years old, treated by placement of P64 MW HPC. It is a Conbin CT, which is, as mentioned before by Dr. Tomasello, very important for evaluating the precise location and the application of the device against the aneurysm wall. So you see here's the device fully deployed, and it is a 12 months control angiogram showing complete aneurysm occlusion. Here, another example, it's a ruptured small MCA aneurysm. You see the small aneurysm here, you see the bleeding here, and you see we were able to place P48 MW HPC 3 by 12, sorry, and at 12 months the control angiogram was showing complete aneurysm occlusion. Finally, it's ruptured ECOM treated in 2010 with coils. At the end of the initial procedure, you see that we had a complete aneurysm occlusion, but in 2019 we had a recanalization of the aneurysm, so we do an additional treatment with coils and placement of a P48 MW HPC, and it's 12 months control angiogram showing complete aneurysm occlusion. We always do MRI 24 hours or 48 hours after the treatment, mostly to check if we have some spots on DWI, and we have some here. I show that because it's a part of the cutting study. So preliminary results with HPC flow diverters. We were publishing with Americare a preliminary series of P40 MW HPC used with dual antiplatelet treatment, and you see that treatment feasibility was very high, 100%. Intraoperative complication were relatively rare, no intraoperative rupture. Thromboembolic complication in 2 cases, 7% with no clinical worsening in both cases. There was no morbid mortality. On anatomical results,
at more or less 6 months were complete occlusion in 87% of aneurysm and neck remnant in 9% of aneurysm. So very interesting results. There is also the series of Borum published by Victoria Elstern and the team of Hansenkes, 100 patients, 128 aneurysm treated with simple antiplatelet treatment with prasugrel. There was a technical success in 100%. There were good anatomical results at 4 months and 9 months. You see that at 9 months we have a very good complete or near complete occlusion in 88% of cases. There was no mortality and no morbidity. There were some intraprocedural complications, but no thrombotic or hemorrhagic complications. There were more technical problems, flow diverter foreshortening, flow diverter collapses, and there was one ICA dissection. There were also some post-procedural complications in 7 patients and delayed complication after 30 days in 1 patient. So now cutting study is precisely evaluating the feasibility of treatment with this surface modified flow diverter under single antiplatelet treatment. So what is cutting study? It's a European multi-center prospective randomized controlled trial which will compare aneurysm treatment with Bayer P64 MW under dual antiplatelet treatment, which is current treatment we are doing in all centers, to aneurysm treatment with coated P64 MW HPC under single antiplatelet treatment. So the design to assess safety and efficacy, so we have a lot of criteria. I will show you the criteria. Between Bayer flow diverter under single antiplatelet, under dual antiplatelet therapy compared to coated flow diverter with single antiplatelet treatment. So the primary hypothesis, the design of the study is an adaptative design. So the primary hypothesis is that there is non-inferiority of the treatment with a coated flow diverter and a single antiplatelet treatment compared to Bayer flow diverter and dual antiplatelet treatment. And maybe there will be, after an intermediate assessment, superiority design. So the primary endpoint, and it's something original in this study, is the number of diffusion-weighted imaging spots assessed within 48 hours after the index procedure. So with MRI indeed. On the secondary endpoints, there are a lot of secondary endpoints which will evaluate the safety and efficacy of the P64 MW-HPC under SAPT up to 365 days post-procedure. So the goal is to include 200 patients, 100 per randomization arm and 25 centers in 7 countries. So the first patient in was in Q3 2021 in France, and the last patient is expected in Q4 2023, and the final study report is expected Q2 2025. So the randomization is one-to-one. The patient can be randomized in the group of surface modified flow diverter with HPC under SAPT. SAPT can be prasugrel or ticagrelor, but not clopidogrel. There are roughly 30% resistant to clopidogrel, so the reason why clopidogrel is not part of the study. So the treatment is 6 months ticagrelor or prasugrel only, followed by 6 months aspirin. On the comparison arm is P64 MW, the Bayer version, under dual antiplatelet treatment, prasugrel or ticagrelor, on aspirin for 6 months, followed by aspirin for 6 months. So it is a steering committee made by me and Professor Cognard, Dr. Lamine in Birmingham, UK, and Professor Spell in France. We have a lot of independent expert groups to evaluate everything. So you have here the list of the physician part of the committee. So what is the current status of the study?
You know, the study started in most of the country. We are still waiting for ethic committee approval in Israel and Slovakia. As of now, you know, we have included 75 patients. 75 patients are already randomized, and 71 were already treated. So in conclusion, surface-modified flow diversion will potentially enlarge the indication for flow diversion. As of now, none of the surface-modified flow diverter has been properly evaluated with a randomized controlled trial, including a pipeline shield or Vantage. And Coating is the first multi-center RCT comparing a bare flow diverter under dual antiplatelet treatment to a coated flow diverter under single antiplatelet treatment. Thank you for your attention. Rất là cảm ơn Professor Laurent Piero. Thì đây là một cái cuộc cách mạng rất là mới trong cái vấn đề stent nội sọ phủ thuốc trong điều trị túi phình. Thì hy vọng rằng là trong tương lai thì chúng ta sẽ có cái stent thế hệ mới mà chúng ta sẽ giảm đi được cho bệnh nhân những trường hợp phải sử dụng kháng cái tập tiểu cầu kép trong một thời gian khá dài. Tuy nhiên thì đây cũng là vấn đề rất là mới. Bên mạch vành thì chúng ta có rất nhiều nghiên cứu cũng như đã thực hiện từ lâu, nhưng mà đối với não mà điều trị cái stent nội sọ có phụ thuốc thì đây là một cái vấn đề rất là mới. It's a very new, and we look forward to get the result after finish the study. It's very interesting. Thank you for your presentation. Thank you very much. So now we move to the next presentation, which is experience with Fred and Felix flow diverting stent by Dr. Peter James Muse from UK, please. Thank you, Professor. I've been given the very tough job of following a presentation by Professor Pirot, but I'll do my best. Continuing a theme, talking about flow diverters and surface modification of flow diverters. So I'm Peter Muse. I'm a neurosurgeon and neurointerventionist from Australia, and I've been asked to come and speak about international experience with Fred and also the newer version, Fred X, and discuss the importance of surface modification for flow diverters. Thank you to the committee for inviting me. I'll begin with some revision for any residents and fellows in the room so the trained physicians can have a rest for the first half of the talk, and then we'll talk about some surface modification. These are my disclosures. So early work to explore the feasibility of vascular reconstruction using flow diverters began in the first part of the 21st century and was spurred on by a need to address the poor obliteration rates and the high recurrence rates from existing endovascular techniques for aneurysm treatment at that time. There was also obviously a desire to expand the indications for treating wide-necked and fusiform aneurysms, and this work culminated in the release of the first commercially available flow diverter, which was the pipeline embolization device in 2007, followed over subsequent years by a number of other devices, including the Fred by Microvention in 2012. The therapeutic effect of flow diversion can be considered in three different phases. There's the initial hemodynamic phase, followed by thrombus formation in the sac of the aneurysm, and then subsequently by vessel wall remodeling with endothelialization. The hemodynamic effect begins as soon as the device is deployed, with intra-aneurysmal flow reduced by as much as 98% when compared to an unstented aneurysm due to impedance across the neck of the aneurysm posed by the metal of the stent. The effect on the any jailed branches is not as profound as that, however, provided the stent coverage, so the metal coverage of the ostium of the branch is less than 50%, and that's thought to be due to the persistent pressure gradient across the stent for a perforator, which doesn't apply to the aneurysm. So early experimental studies reveal that the ideal combination for rapid and stable aneurysm occlusion whilst maintaining patency of any covered side branches can be achieved with a maximum porosity of 70%, but a minimum pore density of 18 pores per square millimetre. Other combinations of both porosity and pore density can lead to stable aneurysm treatment, but often at increased time frame.
Note that both the pore density and the porosity of the stent are only partially designed in features of the stent, and there is considerable ability to vary that by stent sizing selection and the interaction between the stent, the vessel wall, and the aneurysm neck at the time of deployment. However, it must be noted that there is a minimum amount of metal surface coverage that is required to achieve flow diversion, and any less metal coverage than that will not result in meaningful flow diversion. Now we know, courtesy of the work of Rudolf Virchow, that the seeds for thrombus formation are sown by the combination of alterations in the flow of blood, abnormalities in the vessel wall, and abnormalities in the constitution of the blood. And so we can instantly see that with flow diversion that the conditions are met for thrombus formation, both in the aneurysm sac, which is what we want, but also in the lumen. Now, very rapidly, clinical validation of the principles of flow diversion came after the release of the pipeline device in Europe and the US, and many registries and studies demonstrated rates of adequate aneurysm occlusion of over 73% beyond 6 months. However, they also demonstrated that hemorrhagic and ischemic rates were moderately high due to both the highly thrombogenic surface of the amount of metal in the wall of these stents and also the effect of the anti-aggregant medications required to manage that thrombotic effect. And so it was apparent that whilst these first generation flow diverters were highly effective, both published and real-world complication rates were moderately high. Now, the flow redirecting endoluminal device, called FRED to its friends, came to market after receiving the CE mark in 2012, and I'm pretty sure it was first available in Australia and the Asia Pacific region in 2015. Now, it was specifically designed to address some of the limitations of the earlier devices. It's a dual-layered stent constructed of nitinol, and it's a self-expanding stent. The outer stent, which is comprised of 16 wires, is designed to serve as a scaffold to increase wall apposition without sacrificing navigability, particularly in the setting of tortuous vessels. The inner low porosity stent, which is 3 millimeters shorter than the outer stent, is the one that achieves the flow diversion, and the two layers are woven together by two tantalum wires to increase visibility. As I said, the nitinol construction with its shape memory facilitates trackability. The dual layered design allows outer stent, which acts as a stable scaffold to overcome the innate reduced radial force inherent in a flow diverter design and increase wall apposition. The first large published series documenting efficacy and safety for FRED was the European FRED study, which took the form of a post-market registry publishing 579 aneurysms in 531 patients and was published in 2018. And pleasingly, the efficacy outcomes were similar to those that had previously been reported for other flow diverters, with an 82.5% aneurysm occlusion rate, including, of course, both complete aneurysm occlusion and a neck remnant at 6 months. Less pleasingly, device-related thrombosis was also similar to that previously reported for other devices. Now, this wasn't actually directly published, but could be inferred from the published combined rate of ischemic stroke, vessel stenosis, and vessel occlusion. Similar results were subsequently reported by the French SAFE study and also the pivotal US study most recently published. Now, success in the application of flow diverters in the original indications led to expanding indications, including a desire to utilize these devices in more distal circulations to treat anterior communicating localization aneurysms, distal anterior cerebral and middle cerebral artery aneurysms. However, there are significant challenges in using the original large devices in these smaller vessels. Navigability is a problem. Getting these large, stiff devices to these peripheral circulations is challenging, and there's often an increased complication rate from the stiffness of these devices being deployed or being delivered to less supported peripheral circulations. Unfortunately,
the efficacy was also not there to reward the efforts of the practitioners, and that's probably due to the alterations in metal surface area, porosity and pore density that comes from deploying an oversized device in a small vessel. And so Fred Jr. was the first device specifically designed to address some of these limitations and allow flow diversion in smaller diameter, more peripheral circulations. And what they've done, what Microvention have done with Fred Jr. is they've reduced the number of wires in the inner flow diverting segment to maintain the porosity, the metal surface area coverage and the pore density in the smaller diameters, but they've also modified the delivery system with a shorter wire to decrease the probability of wire trauma in peripheral circulations. And again, it's had published success rates not dissimilar to its bigger brother, for example in that study in 2017 by Molenbroek. Now when it comes to flow diversion, it's easy to see that thrombus formation is both our enemy and our friend. The therapeutic effect of flow diversion relies on thrombus formation in the sac of the aneurysm. But unfortunately, due to the large metal surface area that's required to achieve that flow diversion, we also sow the seeds for intraluminal thrombosis. And so we know that in-stent thrombosis, stent stenosis, and even vessel occlusion are the consequences from this high metal surface area. And we know that ischemic stroke is the largest single cause of both long-term morbidity and mortality in most published series involving most flow diverter types. And so as a consequence, the next area in flow diversion development is focused on modifying the surface of the devices, trying to address one of Virchow's triad to reduce the propensity for thrombus formation in the vessel lumen, but without sacrificing any of the device's mechanical features that contribute to such spectacular success in causing aneurysm thrombosis and remodeling. Now, the ideal surface modification would significantly reduce the thrombogenicity of the device, but not affect the performance of aneurysm occlusion. Furthermore, it would be at least as effective as any unmodified stent, or hopefully more effective in promoting endothelial growth and coverage, as ultimately it's endothelialization that leads to the aneurysm stability and also reduces the propensity for late in-stent thrombosis or thrombotic complications. And just as an example, late stenosis or late thrombosis occurred in 2% of patients in the SAFE study, just as an example. Now we've learned a few lessons from the cardiology literature. It was very clear that early generation drug-eluting coronary stents were highly effective at inhibiting smooth muscle cell proliferation and coronary restenosis post-stenting. However, unfortunately, they also prevented endothelialization, and this had the undesired consequences of increased late vessel thrombosis and also requiring the duration of dual antiplatelet therapy required. And so we can see that a surface modification that would reduce thrombogenicity alone but has an adverse effect on endothelialization may actually be a more harmful development rather than a positive one. It might be a backwards rather than a forward step. And so a number of approaches to surface modification have been devised and brought to the market to either reduce thrombogenicity, increase endothelial cell adhesion, or both, as alluded to by my previous speaker. Now, Microvention, for what it's worth, have leveraged their partnership with Terumo, who have over 30 years of HEMA-compatible surface modification with PMEA, which is poly-2-methoxyethyl acrylate. And this was initially applied to extracorporeal circuits in the space of the cardiothoracic surgery and intensive care arena. More recently with short-term implants in the realm of medical oncology. And more recently, this technology, called X technology, has been applied to permanently implanted neurovascular stents. It's been known for some time that PMEA, the poly-2-methoxyethyl acrylate, has highly HEMA-compatible properties that were not shown by other polymers. More recently, the mechanisms for foreign body thrombus formation have been understood. The key to the HEMA-compatibility of PMEA is its controlled hydrophilicity, which is the effect that this has on the boundary water layer, and then the secondary effect that this has on protein adsorption and then subsequently platelet aggregation.
It's recognized that foreign bodies, once they're exposed to blood, rapidly lead to non-specific plasma protein adsorption, but also to conformational change in those adsorbed proteins, which makes them more of a target for platelet aggregation and platelet activation, and subsequently thrombus formation. And unlike untreated stents or other polymer coatings, PMEA has a low protein adsorption rate and also a low denaturation rate, which leads to a low rate of platelet aggregation. And so with FredX, this X technology, which is derived from PMEA, is covalently bound to the nitinol of the stent. Yoshizawa published recently in JNIS about the in vitro effectiveness of the X technology by comparing conventional Fred without a coating, Fred with the X technology, the FredX, and also pipeline with a shield coating in blood loops using blood donated from healthy volunteers. A control loop was one that didn't have any device in it, and all loops were coated themselves with PMEA to exclude any confounding results from the loops themselves. Now, after exposing the implanted devices to the blood, the devices were removed and subjected to electron microscopy, where it can be clearly seen that the uncoated Fred had visible thrombus formation, whereas neither the FredX with the X technology or the shield-coated pipeline Flex had significant thrombus formation. Furthermore, the blood that was in those same loops was assayed for platelet count, beta thromboglobulin as an index of platelet activation, and also thrombin-antithrombin complex to assess the rate of coagulant protein consumption as a secondary index of thrombus formation. Again, the bare metal stent did worse, with more platelet aggregation, so that's seen as platelet depletion in the blood, as well as significantly increased rates of beta thromboglobulin and TAT, indicative of thrombus formation. And so this basically confirms what was already known, that the X technology is just as hemocompatible when applied to intravascular stents as PMEA had shown us over the last 30 years in other applications, and leads to a significant reduction in material thrombogenicity. But what about that second characteristic of the ideal surface modification, the lack of inhibition of endothelial migration and adhesion? Endothelialization of the stent is what ultimately leads to stability of aneurysm occlusion and also decreases late thrombus formation and is what allows us to cease anti-aggregant medications. Now, it's previously been questioned that maybe phosphorylcholine polymers might inhibit endothelial adhesion in vitro, although animal studies would suggest otherwise. In the same paper, Yoshizawa studied endothelial adhesion using the X technology by using cultured endothelial cells on both nitinol and PET sheets, both bare, coated with the X technology, and also coated with phosphorylcholine. And it was clear that the X technology coated sheets, as well as the bare sheets, had similar endothelial adhesion, whereas the phosphorylcholine sheets had significantly reduced adhesion, but also the endothelial cells had this sort of rolled up ball morphology. But again, the authors acknowledged this in vitro study might not transfer to animal models or the clinical application. Now, in vivo studies using implants placed in rabbit aorta have shown that there is no significant difference in endothelialization when you compare the uncoated Fred stent with the FredX at either 30 or 90 days. And similarly, a rabbit elastase model has demonstrated no significant difference in either radiographic or histologic aneurysm exclusion or the rate of intimal formation in either 30 or 90 days between Fred and FredX. Now, it has to be acknowledged that similar data exists for all the other surface modification techniques that are currently available or coming to the market. It's also widely recognized that in vitro and animal models do not necessarily translate accurately to clinical applications. For all devices, however, clinical data is currently lacking as they're all relatively new to the market. FRESH, published in this month's American Journal of Neuroradiology, is a large series published out of a European retrospective international cohort study, which includes 161 patients all treated with the FredX with a median of 7 months of follow-up. And this demonstrated an acceptable 66% rate of aneurysm occlusion, which is comparable to earlier studies with Fred, but also an early thrombogenic complication rate of 4.3%, which represents about a 50% reduction when compared to historical studies.
There are problems with FRESH. It's got limitations. The stent selection, the stent application was very heterogeneous, as was follow-up in both duration and follow-up modality. It's a self-adjudicated, self-reported study, and so it's inherently subject to both reporting and publication bias. Now, the authors acknowledge this, but they also acknowledge this as a real-world, pragmatic publication, and at the very least, it gives us some indication that FREDX is not inferior to its predecessor, and also it gives us some support to the notion that hopefully the reduced thrombogenicity will be borne out in future clinical studies. And so in summary, I'd like to say that FREDX is the latest generation of flow diverter from microvention, which builds on the principles that are well established for flow diversion that were already apparent in predecessors FRED and FRED Junior. It also draws on extensive experience of PMEA hemocompatibility research and surface modification, which has now evolved into the X technology. In vitro and animal studies and early clinical experience suggests comparable efficacy, but also reduced thrombogenicity when compared to the predecessors. But of course, more studies will be required to demonstrate how this bears out in the long term. Thank you. Thank you very much, Professor Peter James from Australia. Now we would like to invite Professor Vũ Đăng Lưu for the last presentation for this session. Update the mechanical thrombectomy for cerebral artery occlusion. Professor Lưu. Kính thưa quý thầy cô, quý đại biểu. My slide is in English, so I talk by Vietnamese. Chúng ta đã vừa nghe 3 cái báo cáo liên quan đến điều trị stent đổi dòng chảy, các cái bệnh lý về phình mạch. Thì chúng ta chuyển sang cái chủ đề các cái cập nhật liên quan đến điều trị lấy huyết khối trong đột quỵ cấp. Trong cái phần này của tôi thì sẽ có các cái phần liên quan đến cập nhật các cái điều trị của hệ thống tuần hoàn trước, tuần hoàn sau và cái mở rộng cái cửa sổ thời gian. Các cái nghiên cứu liên quan đến kết hợp điều trị thuốc tiêu sơ huyết với lại lấy huyết khối hay là cái nhánh lấy huyết khối đơn thuần trong vòng 4 tiếng rưỡi. Và các cái nghiên cứu liên quan lấy huyết khối của các cái nhồi máu với cái lõi nhồi máu rộng, so sánh các cái kết quả mà sử dụng các cái vật liệu lấy huyết khối hay là hút hay là kết hợp, và hiệu quả của việc là cái tái thông ngay lần đầu tiên, các cái kết quả của các cái tắc mạch xa khi chúng ta sử dụng lấy huyết khối, các cái lấy huyết khối trong trường hợp mà các cái nhồi máu mức độ lâm sàng nhẹ NIS dưới 6 điểm, và các cái nhồi máu tắc, các cái phối hợp cảnh trong và ngoài sọ. Thì đây là những cái tiến bộ mà lấy huyết khối hiện nay chúng ta thấy là từ năm 2015 chúng ta có các nghiên cứu lớn, thì sau đó là chúng ta nó mở rộng cửa sổ đến 24 giờ. Tiếp theo chúng ta có các cái nghiên cứu hiện nay thì các cái mở rộng cửa sổ và cái lõi nhồi máu lớn, và chúng ta có thể là các nghiên cứu đã có công bố. Thì đầu tiên là chúng ta thấy là một cái kết quả 2015 qua 6 các nghiên cứu, và chúng ta đã đạt được các cái chỉ định guideline là lấy huyết khối khi mà cái thang điểm NIS trên 6, nhồi máu hệ thống tuần hoàn trước, động mạch cảnh trong, động mạch não giữa với aspect lớn bằng 6 và thời gian là trong vòng 6 tiếng. Thì đây là cái nghiên cứu và chúng ta thấy là kết quả đã công bố và chúng ta đưa vào cái guideline. Tiếp theo 2018 chúng ta có nghiên cứu Dawn và nghiên cứu Diffuse, và chúng ta vẫn là cái hệ thống tuần hoàn trước, và chúng ta đã mở rộng lên cửa sổ thời gian là từ 6 đến 24 tiếng với một cái điều kiện là cái lõi nhồi máu là không quá 70 ml và cái tỷ lệ vùng tranh tối tranh sáng là trên 1,8 lần thì chúng ta đưa vào trong nghiên cứu. Và với cái điều kiện như vậy thì chúng ta có khoảng độ 1,7 đến 2,7% trường hợp sẽ đủ các tiêu chuẩn trong nghiên cứu Dawn và Diffuse từ 6 đến 24 tiếng. Và cái guideline thì 2021 chúng ta thấy đã được đưa vào trong cái nhóm mở rộng cái cửa sổ điều trị là như vậy, có những bằng chứng. Thì đối với hệ thống tuần hoàn sau thì chúng ta đã có nghiên cứu bằng chứng là nghiên cứu từ thời điểm
trong 12 tiếng và đến 24 tiếng thì các nghiên cứu này cũng đã chỉ ra rằng là lấy huyết khối khi tác động mạch hệ thống tuần hoàn sau, động mạch lớn, vùng thân nền cũng đã mang lại cái hiệu quả hồi phục rất là tốt và có hiệu quả. Và đây là các cái nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi, chúng ta thấy nghiên cứu attention, các cái nghiên cứu cho nó thấy là cái favor cho cái việc là lấy huyết khối với lại cái hồi phục lâm sàng tốt từ 0 đến cái modified ranking score từ 0 đến 3 thì là rất là tốt cho cái đối với hệ thống tuần hoàn sau. Mặc dù là cái tỷ lệ chảy máu sau khi can thiệp thì có cao hơn, nhưng mà cái hồi phục thì nó vẫn tốt hơn so với lại chúng ta điều trị bằng cái thuốc đơn thuần. Các cái nghiên cứu, một số nghiên cứu thì hồi cứu thì cũng đã thấy là đối với nhóm bệnh nhân mà sau 24 tiếng thì thấy là cái nghiên cứu Select Study đây thì cũng đã thấy là có cái tỷ lệ hồi phục tốt là 38% so với cái nhóm là 10% ở điều trị nội khoa. Thì tuy nhiên đây là một nghiên cứu hồi cứu và một số những hạn chế và chúng ta sẽ chờ các nghiên cứu sau này cho đối với nhóm bệnh nhân mà sau 24 tiếng mà chúng ta có thể lấy huyết khối. Thứ hai là cái sử dụng cái lấy huyết khối đơn thuần so với việc lấy huyết khối kết hợp với tiêu suyết trong vòng 4 tiếng đầu tiên. Thì nghiên cứu này thì chúng ta thấy là hiện nay đã công bố và cho thấy là cái lấy huyết khối đơn thuần thì không kém hơn so với cái lấy huyết khối cộng với thuốc tiêu suyết, và người ta vẫn khuyến cáo là lấy huyết khối trong vòng 4 tiếng rưỡi mà bệnh nhân có chỉ định tiêu suyết thì chúng ta vẫn sử dụng cả hai. Thì đối với trường hợp mà bệnh nhân có cái chỉ định tiêu suyết trong vòng 4 tiếng rưỡi thì chúng ta muốn mong đợi là nó sẽ tốt hơn, nhưng mà cái nghiên cứu thì cũng đã đưa ra khuyến cáo là như vậy. Đối với cái nhồi máu lớn mà cái lõi nhồi máu rộng thì chúng ta hiện nay thì có đây là các cái 6 các nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi. Hiện nay thì có 3 cái nghiên cứu đã công bố kết quả. Thế nghiên cứu Rescue đầu tiên của Nhật Bản trên 202 bệnh nhân, dân số là chỗ cái nhóm bệnh nhân người Nhật Bản, và cái thời gian là từ 0 đến 24 giờ trong vòng 24 tiếng. Cái lõi ở đây dựa vào cái thang điểm CT aspect hoặc là diffusion trên cái cổng từ, với cái CT aspect là từ 3 đến 6. Cái nghiên cứu thứ hai là nghiên cứu Select2, cái nghiên cứu của châu Âu, Canada và Úc, thì thời điểm khoảng thời gian là cũng từ 0 đến 24 tiếng với tổng số bệnh nhân là 352. Và nghiên cứu Angel Aspect, nghiên cứu ở Trung Quốc trên 456 bệnh nhân với thang điểm aspect là 3 đến 6, thời gian là 0-24. Bởi vì do các nghiên cứu Nhật Bản đã đưa ra là cái hiệu quả, cho nên là các nghiên cứu sau này đã phải dừng lại sớm, bởi vì là cái hiệu quả của cái việc là lõi nhồi máu trong vòng lõi nhồi máu lớn mà mang lại hiệu quả thì đã chứng minh, và một số các nghiên cứu đã phải dừng lại sớm liên quan đến là cái nó đã có hiệu quả. Thì đây là cái kết quả của cái nghiên cứu Nhật Bản Rescue với cái lõi nhồi máu từ 3 đến 6. Chúng ta thấy là cái so sánh với nhóm là điều trị thuốc đơn thuần, chúng ta thấy là cái can thiệp nội mạch đã có cái sự khác biệt là hồi phục tốt từ 0 đến 3 là 31% so với 12,7%. Còn nghiên cứu Select2 đây chúng ta thấy là cái hồi phục tốt là 20% so với 7% là điều trị bằng thuốc đơn thuần. Còn cái nhóm điều trị liên quan tỷ lệ tử vong thì hoàn toàn tương tự. Còn nghiên cứu Aspect chúng ta thấy là cái can thiệp lấy huyết khối thì được hồi phục tốt là 47% so với 33,3% so với thuốc đơn thuần. Thì đây là các cái công bố mà thấy là cái hồi phục tốt cái nhóm mà cái lõi nhồi máu rộng. Thì đây là cái hình ảnh cái phân tích gộp trên cái 3 các cái nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi đối với cái lõi tử lớn mà chúng ta đã vừa được xem qua. Thì nó thấy là đây là cái nghiên cứu của Nhật Bản, đây là các nghiên cứu của Trung Quốc và đây là nghiên cứu của châu Âu và Canada. Thì đây là các đối với lại cái nghiên cứu của Nhật Bản và cái tác giả châu Âu thì chúng ta thấy là cái điểm aspect này lớn trên 3 đến 5. Thế còn cái nghiên cứu của Trung Quốc thì chúng ta thấy là có cái nhóm là aspect là dưới 3. Thì còn đây là các cái tỷ lệ mà các vị trí động mạch cảnh trong, động mạch não giữa đoạn M1, M2 nó tương đồng giữa các cái nhóm giữa điều trị lấy khối cũng như là thuốc tiêu suyết. Và chúng ta thấy đây là cái kết quả favor cho cái việc là lấy huyết khối thì mang lại cái hiệu quả tốt với cái sự chênh lệch tỷ suất chênh 1,5. Đây là cái chúng ta thấy là có sự khác biệt. Và đây là các cái nếu chúng ta đối chiếu lại với lại cái phân tích dưới nhóm theo các cái điểm ranking cải biên từ 0 đến 2 giữa các nhóm, chúng ta vẫn thấy là cái cũng như là từ 0 đến 3 chúng ta vẫn thấy favor cho cái nhóm là lấy huyết khối thì nó vẫn có mang lại cái hiệu quả hồi phục tốt hơn so với nhóm mà điều trị thuốc thông thường. Thế còn cái tỷ lệ liên quan đến chảy máu nội sọ thì đối với chảy máu nội sọ mà có triệu chứng thì gần như là không có sự khác biệt quá nhiều, vì đây là mặc dù có chênh nhưng mà
trong cái khoảng là dưới 1. Còn cái chảy máu mà không có triệu chứng thì đối với nhóm mà có lõi hoại tử lớn và chúng ta can thiệp lấy huyết khối thì cái tỷ lệ có chảy máu trên thăm khám sau ấy thì nó có cao hơn. Tuy nhiên là cái hồi phục, cái triệu chứng thì nó gần như tương tự và cái hồi phục lâm sàng thì nó tốt hơn so với lại cái điều trị thuốc thông thường. Thế còn cái tỷ lệ tử vong trong vòng 90 ngày nhồi kém thì gần như là không có sự khác biệt giữa hai nhóm. Và các cái tỷ lệ mà liên quan cái nhồi máu rộng thì nó sẽ có cái nguy cơ, tức là phù có thể là phải phẫu thuật mở nội sọ. Chúng ta thấy là cái phân tích nó thấy là các cái nguy cơ mà chúng ta cần phải mở nội sọ giữa các hai cái nhóm này cũng không có sự khác biệt khi chúng ta so sánh đối chiếu. Thì đây một số các cái liên quan đến phân tích dưới nhóm mà các cái vị trí động mạch cảnh trong, động mạch não giữa và cái lõi hoại tử. Chúng ta thấy là cái lõi hoại tử, cái động mạch cảnh trong, động mạch não giữa, chúng ta thấy là cái vẫn là favor cho cái việc can thiệp lấy huyết khối. Cái lõi hoại tử dưới 70 hay là trên 70 thì cũng favor cho cái việc can thiệp lấy huyết khối. Và aspect dưới 3 thì cũng có là cái thấy là cũng có sự khác biệt, nó vẫn có tốt hơn. 3 đến 5 tốt hơn rồi, dưới 3 đấy nghiên cứu của tác giả của Trung Quốc cũng như là tác giả của nhóm châu Âu, chúng ta thấy là kết quả vẫn là tốt hơn. Như vậy thì qua cái 3 cái nghiên cứu này chúng ta đã thấy là cái hiệu quả của cái can thiệp lấy huyết khối và khi cái lõi nhồi máu lớn với cái bằng chứng là cái thang điểm aspect từ 3 đến 5 hoặc là lõi hoại tử trên 70 vẫn mang lại hiệu quả khi chúng ta can thiệp lấy huyết khối. Như vậy thì cái số lượng bệnh nhân lấy huyết khối hiện nay nó sẽ tăng lên rất nhiều sau khi mà cái 3 nghiên cứu này đã chứng minh là có hiệu quả. Tiếp theo chúng ta so sánh cái việc là lấy huyết khối bằng hút hay là lấy huyết khối bằng stent đổi dòng chảy hay là chúng ta kết hợp, thì chúng ta thấy là cái 6 cái nghiên cứu đầu tiên 2015 chúng ta dựa chủ yếu là stent lấy huyết khối và đưa ra cái bằng chứng, và chúng ta coi đấy là cái điều trị lấy huyết khối cơ bản. Thì sau đấy chúng ta thấy là hút huyết khối ra đời sau, chúng ta qua nghiên cứu stent và Compass thì chúng ta thấy là cái so sánh giữa cái huyết khối với lại stent, và tiếp theo là nghiên cứu S2 để so sánh cái việc là hút huyết khối đơn thuần cộng với stent đơn thuần cộng với huyết khối cộng với phối hợp với stent. Thì đây là cái nghiên cứu stent đầu tiên là so sánh cái việc lấy huyết khối với lại cái hút huyết khối, thì chúng ta thấy đây là cái tỷ lệ tái thông giữa hai cái nhóm hút và stent lấy huyết khối bằng stent đơn thuần hầu như là không có cái sự khác biệt, cũng như là cái đăng kinh cải biên giữa hai nhóm không có sự khác biệt giữa hai nhóm. Và cái phân tích dưới thì một số các đặc điểm mà người ta cũng thấy là đối với lại cái huyết khối mà mềm giàu tiểu cầu mà thấy là trên các lớp vi tính chúng ta thấy tăng tỷ trọng tự nhiên ấy, thì cái việc stent lấy huyết khối thì có vẻ nó dễ dàng tốt hơn so với lại cái việc hút huyết khối. Còn hút huyết khối thì trong trường hợp mà cái huyết khối mà có giàu fibrin nọ kia chúng ta thấy hút huyết khối sẽ hiệu quả hơn. Thì đối với lại hệ thống vòng tuần hoàn phía sau thì cái việc mà stent lấy huyết khối hay là cái hút huyết khối thì ở châu Á thì chúng ta có đặc điểm, tức là cái tắc mạch liên quan đến xơ vữa, mà xơ vữa thường là liên quan đến phía 1/3 dưới của cái động mạch thân nền. Thông thường chúng ta thấy là cái việc kéo stent nó mang hiệu quả, còn khi mà cái huyết khối mà tắc ở phía trên, tức là phần nửa trên của động mạch thân nền thì như vậy cái hút huyết khối thường là không liên quan đến xơ vữa. Thì đây là một số cái điểm liên quan sự khác biệt giữa nhóm tắc huyết khối do các cái khu vực châu Á với lại châu Âu có một số đặc điểm khác biệt. Còn nghiên cứu S2 liên quan đến việc là so sánh giữa cái nhóm lấy bằng cái stent đơn thuần hay là kết hợp hút và lấy stent, chúng ta thấy là đây là cái so sánh giữa cái nhóm mà tắc M1 giữa cái nhóm mà tắc cảnh trong, chúng ta thấy là gần như là không có sự khác biệt. Đối với lại đây là cái lấy huyết khối mà tái thông được ngay từ cái lần đầu tiên của cái việc kết hợp giữa hai phương pháp thì chúng ta thấy là 59% so với 49% và có sự khác biệt. Tuy nhiên là tại khi chúng ta có thể là làm lại lần thứ hai, chúng ta thấy là cái thời điểm mà kết thúc cuối cùng thì gần như là không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Thì còn cái tái thông mà cái 2B chúng ta thấy là cái thời điểm đầu tiên thì cái phối hợp nó cao hơn, nhưng mà khi mà cái thời điểm cuối cùng chúng ta thấy là gần như hai bên nó cũng không có sự khác biệt có nghĩa thống kê. Thế còn cái hồi phục lâm sàng, tái thông, cái hồi phục lâm sàng thì hai nhóm thì không có sự khác biệt giữa hai cái việc là chúng ta kết hợp hay là chúng ta sử dụng đơn thuần từng nhóm. Tiếp theo một cái quan điểm về cái tái thông ngay từ lần đầu tiên thì hiệu quả nó sẽ như thế nào, thì đây là các cái nghiên cứu của các tác giả trên cái nghiên cứu ACT và nghiên cứu của tác giả Peck năm 2023. Hai tác giả đều 2023 nó thấy là nếu như chúng ta mà cái trường hợp mà
sử dụng dụng cụ chúng ta thấy là tái thông ngay từ lần đầu tiên ý, thì cái hồi phục lâm sàng nó sẽ tốt hơn so với trường hợp là chúng ta phải lấy lại thêm những cái lần khác, các cái nhóm lấy lần khác. Thì chúng ta thấy là đây là cái hiệu quả của việc tái thông lần đầu tiên, thì cái hồi phục lâm sàng nó sẽ tốt hơn so với việc là chúng ta thấy lấy nhiều lần. Thì đối với lại cái hệ thống tuần hoàn sau thì chúng ta thấy là cái cũng tương tự như vậy, tức là khi mà có cái tái thông lần đầu tiên ấy, thì hồi phục lâm sàng nó sẽ tốt hơn so với lại cái chúng ta phải lặp lại nhiều lần. Thì cái này cũng sẽ liên quan đến có thể là cái thời gian, và như vậy chúng ta sẽ kích hoạt thời gian các cái khâu trong đó cái việc mà lấy khối hiệu quả được cái tái thông lần đầu tiên. Thì đối với lại cái tắc mạch mà do các cái nhánh ở xa, vừa rồi chúng ta thấy là cái chỗ M1 rồi động mạch cảnh trong cũng như là động mạch thân nền, chúng thấy hiệu quả rất là tốt. Thì đối với lại cái đoạn tắc ở xa thì chúng ta thấy có nghiên cứu 2022 thì có 286 bệnh nhân, và trong đó thì có 156 bệnh nhân được can thiệp động mạch so với là cái điều trị thuốc nội khoa đơn thuần. Chúng ta thấy đây là cái vị trí mà động mạch não trước, chúng ta thấy là có cái đoạn A1, A2 và đoạn M3, chúng ta thấy là các cái gần như là xem nhau giữa hai cái nhóm. Và chúng ta thấy là cái hồi phục lâm sàng giữa cái can thiệp nội mạch đối với lại cái thời điểm 3 tháng là đối với can thiệp nội mạch 51,7% và cái điều trị nội khoa đơn thuần là 50. Thế còn đấy cái tái thông cái hồi phục hoàn toàn tức là 0 đến 1 ấy, thì gần như là cũng không có. Đây là cái bên can thiệp nội mạch 38, bên này 31 thì có sự chênh là rất là ít nhưng có ý nghĩa. Thế còn cái tỷ lệ tử vong thì bên can thiệp nội mạch lên 18% so với bên điều trị đơn thuần 1,3%, còn cái chảy máu triệu chứng gần như là xem nhau. Thì đây là cái nghiên cứu, chúng ta thấy các cái đặc điểm về các vị trí động mạch tắc, thì đi sâu chúng ta thấy là cái vị trí của M3 của hai cái nhóm này gần như là cũng không có sự khác biệt, và đây là cái vị trí của động mạch não trước. Thì còn cái thang điểm aspect thì tương tự nhau, thì tuy nhiên là cái thang điểm NIS ban đầu tiên ấy, thì đối với lại cái nghiên cứu này thì thấy là cái nhóm mà can thiệp động mạch thì cái thang điểm NIS ban đầu tiên nó hơi nặng hơn so với lại cái nhóm mà can thiệp mà điều trị thuốc tiêu diệt thông thường về mặt cái sự giữa hai nhóm. Thế thì mặc dù là cái kết quả thì outcome thì nó không có sự khác biệt nhiều, nhưng mà nó có một cái vấn đề, tức là cái thang điểm NIS đầu vào nó không thực sự tương đồng qua phân tích, nhưng mà có một cái điểm mà chúng ta hết sức lưu ý là tắc xa nhưng mà cái vị trí động mạch cũng chi phối vùng chức năng quan trọng, thì chúng ta hết sức lưu ý để cứu liên quan đến cái vùng mà liên quan đến ảnh hưởng di chứng lâu dài. Thì chúng ta sẽ chờ đợi cái nghiên cứu đối với lại cái ESCAPE và MVO. Chúng ta thấy là cái nghiên cứu này đối với lại ngẫu nhiên mù đôi với tắc mạch xa, và chúng ta sẽ chờ đợi năm 2 tháng thời gian sắp tới thì sẽ đưa ra kết quả, hiện nay chưa công bố. Thì đối với lại cái tắc mạch mà với cái thang điểm NIS ban đầu tiên mà nhẹ dưới 6 thì hiện nay thì thấy là cũng chưa thấy là có cái hiệu quả khi mà cái tắc mạch lớn mà cái lâm sàng ban đầu tiên là nhẹ. Và hiện nay có cái nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi, và chúng ta sẽ chờ đợi kết quả sẽ công bố vào tháng 10 2023, cũng như là hai cái nghiên cứu lớn Extremis MOS và Endo Low đối với lại cái lấy huyết khối mà cái thang điểm NIS ban đầu tiên thấp. Thì đối với lại cái nhóm mà can thiệp nội mạch và có cái tắc cả trong và ngoài sọ, thì đối với cái tắc ngoài sọ thì cái nghiên cứu Titan chúng ta thấy là có cái 4 nhóm. Một là cái nhóm mà chúng ta có cái đặt stent ngoài sọ kèm theo là có cái thuốc tiêu sợi huyết. Thứ hai là cái nhóm mà đặt stent ngoài sọ nhưng mà không kèm theo sợi huyết, và cái nhóm mà có cái sử dụng bóng, chỉ sử dụng bóng, và cái nhóm mà chỉ có lấy huyết khối đơn thuần ở bên trong nội sọ mà không có kèm đặt stent. Thì để cho thấy là đối với lại khi mà chúng ta sử dụng đặt stent ngoài sọ mà có sử dụng các cái thuốc tiêu sợi huyết ấy, thì cái việc tái thông giữ được cái nó không bị tắc, hoặc là tái thông ở phía trên trong nội sọ sẽ tốt hơn so với các cái nhóm 3 cái nhóm còn lại. Thì như vậy thì trong cái trường hợp mà khi mà tắc ngoài sọ chúng ta có thể sử dụng các cái stent để chúng ta phối hợp trong cái điều trị. Thì đối với cái hẹp trong sọ thì hiện nay thì đối với lại các cái hiệp hội đột quỵ ở châu Âu thì cũng chưa đồng thuận về cần có cái nghiên cứu tiếp theo khi chúng ta có cái sử dụng đặt stent trong nội sọ hay không ở cái giai đoạn cấp, chưa có bằng chứng cụ thể. Thì tuy nhiên có một số các cái nghiên cứu ở châu Á đã thấy là khi chúng ta cái rescue chúng ta thấy là cuối cùng chúng ta đặt stent, thì sau đấy trong quá trình đó chúng ta sử dụng các cái thuốc mà có tác dụng chống đột tiểu cầu trên cái protein 2B ấy, thì chúng ta thấy là có cái hiệu quả trên cái đối với nhóm mà chúng ta có đặt stent trong cái nội sọ. Thì như vậy thì đến hiện nay thì chúng ta thấy là
chúng ta đã mở rộng được cửa sổ thời gian điều trị đến 24 tiếng, và với cái lõi hoại tử lớn từ thang điểm aspect 36 cũng hoặc là cái lõi của chúng ta trên cái perfusion tưới máu cắt lớp vi tính hoặc cổng từ, thì chúng ta thấy là cái lõi trên 70, và có thể là cái điều trị ở cái nhánh xa mang lại cái hiệu quả tái thông. Tuy nhiên một số các cái vị trí mà cái liên quan vùng chức năng chúng ta cần chọn lọc cũng có thể trong cái thời gian tới, và cái vấn đề cái việc tái thông ngay từ lần đầu tiên thì nó mang lại cái hiệu quả lâm sàng tốt, thì các cái nghiên cứu chúng ta cái chờ đợi và các cái hệ thống, các cái thiết bị làm sao mà đưa được đến cái sát của huyết khối mà nó dính hoặc lấy được huyết khối ngay lập tức, thì làm sao đỡ bị vỡ vụn, đỡ bay đi, thì đấy là cái tốt nhất trong cái ý tưởng. Và chúng ta có những cái hệ thống thuốc bảo vệ thần kinh trong cái thời gian mà chúng ta chưa được tái thông, thì đây là những vấn đề mà chúng ta cần quan tâm trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn Professor Vũ Đăng Lưu với một cái báo cáo cũng rất là nhiều thông tin và hữu ích. Chúng ta còn rất là nhiều thời gian, bây giờ là cái thời gian cho thảo luận. Xin mời tất cả các hội thảo viên và mọi người có câu hỏi cho các báo cáo viên. Xin mời quý đồng nghiệp tích cực đặt câu hỏi tại vì đây là những chủ đề rất là mới, ví dụ như là stent chuyển dòng phẫu thuốc hoặc là những thế hệ stent mới. So I have a question for three speakers concerning about the flow diverter stent. And nowadays protocol using anticoagulation post stenting different. Maybe we stop for 1 year or 2 years, or different between the countries. So which the coating stent and pair stent? So what is the difference for protocol using anticoagulation post stenting or not? And the second question is in case of the coating stent and for blister aneurysm, is any do we need to using antiplatelet before stent placement or not? So I will try to answer the second question. You know, so I think we don't have all answers regarding what we can do with this surface modification and with this surface modified flow diverter. So I don't know what should be the antiplatelet regimen before the procedure, you know, probably, but we probably still need to place the patient under antiplatelet treatment before the procedure. You know, the benefit of using prasugrel and ticagrelor compared to clopidogrel is that you can start later on. You can start the day before or 2 days before. So that's a benefit. But whatever the flow diverter you use. Yes, probably there is not so many things to say more than Professor Pirot said, that we use normal doubling anti-aggregation. We use for 3 months. We are thinking to reduce to 2 months, but still we are using to 2 months, and we keep mono anti-aggregation until the 6th month. But many times we continue with low doses of aspirin forever. And regarding the decision based on what kind of stent, really we do the same. We use pipeline, but if we use Phenox or other flow diverter, despite they have a special treatment on the surface, we use the same anti-aggregation protocol, because still we need to wait for trials for the conclusion of the ongoing trials. Yeah. No, maybe just regarding the point of blister-like aneurysm, because I agree that it's a complex question, you know, because we don't have too many options of treatment.
surgery is not an option. Coiling is often not an option according to the size of the aneurysm. So very often the only option is to place a flow diverter. So indeed it's a goal to reduce antiplatelet medication in case we have a rebleeding of the blister-like aneurysm. So for this reason, probably surface modification is very interesting. If we demonstrate that there is a benefit in terms of which kind of antiplatelet treatment we have to use. But in the same time, don't forget that when we place a flow diverter, we have another issue, which is the fact that the aneurysm is not immediately cured. So the risk of rebleeding is still existing after the placement of a flow diverter. We treat them with a flow diverter, I have to confess, but you know, we have seen cases where when we do a control angiogram few days after the placement of the flow diverter, we have still a growing of the rupture of the blister-like aneurysm. So I think, you know, maybe surface modified flow diverter is a partial answer to the question of treatment of blister-like aneurysm, but it's not the exclusive answer to this question because it's maybe a more complex question. Please, do you have any question from audience? I have a question for you, Vidanglu, because you do this extensive review of what we have collected, the recent data regarding mechanical thrombectomy. And because we had no translation of your presentation, I have a question regarding, you know, the combination of IV TPA and mechanical thrombectomy. I do a review also of the literature recently, and you know, we have a lot of, you have several trials dedicated to the comparison of direct mechanical thrombectomy and mechanical thrombectomy plus IVTPA, but the results are relatively heterogeneous. So, for example, in Europe, SwiftDirect, we were part of SwiftDirect. SwiftDirect is negative. So, you know, the conclusion is that we have to continue to use TPA. But, you know, I think some ASEAN studies, singularly in China, we are showing that maybe there is a benefit, there is no benefit of using IVTPA. So what should we do practically? Yes, after some trial trials now in my country and also in my center, I will continue combine within the 4.5 hours in RTBA and thrombectomy. So because the reason is not favor if used alone, but in practice, maybe I don't know in the future, but the reason of the study you show that, but in practice we continue combine within the 4.5 hours. Do you have any question, please? Các bạn có câu hỏi, các quý vị đại biểu, các thầy cô có câu hỏi gì không? Chắc thôi. Now, maybe one question is for Fred Fredix. You know, as of now, we don't have too many. I think you present fresh trial, but otherwise we don't have so many results regarding the Fredix. So what if, I don't know if you can answer this question, but I try just in case. What is the expectation for microvention regarding the clinical evaluation of Fredix? You know, will they conduct a prospective registry, randomized trial? Okay, we know that Medtronic will not do it. What will be the position of microvention as of now? I think the clinical expectation is that studies will bear out that FredX is just as good as Fred was, but will address the critics in the past of the thrombogenicity of Fred in particular and all flow diverters. But I don't know the answer as to whether microvention is going to have any prospective
registries or anything to document that? Xin mời các quý thầy cô, quý đại biểu chúng ta có câu hỏi gì tiếp? Nếu chúng ta không câu hỏi gì thì xin cảm ơn các quý thầy, quý cô, quý vị đại biểu chúng ta đã tham dự cái section đầu tiên về can thiệp thần kinh. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you very much, and we close this section, and thank you all the participants and speakers.